in this video we're going to learn about ellipse. First of all, we need to know what is the standard equation of an ellipse. Standard equation of an ellipse is x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. So this is the standard equation of an ellipse. And this equation is applicable for these two shapes, this one and this one. Okay, so after this we are going to learn how to find center of an ellipse, vertices of an ellipse, foci, and also how to determine which equations is for which shape. Okay, so that is ellipse. Okay, so now before we continue, let's look at the shape of an ellipse. This one is called vertices. Okay, vertices. We denote it as V. This one is called foci, or sometimes we call it as foci. Okay, this one is vertices also, but this one is vertices on minor. But then when we sketch our ellipse, we always ignore vertices on major axis. We only focus vertices on major ellipse. Major axis. Okay, so you can just ignore this one lah. Okay, then this is center. Okay, so same goes to this shape. We have vertices. Okay, we have foci and also center. Okay, so how to find center? Center is HK. Okay, so for both shape, center, we denote it as HK. Okay, then how to determine the shape? First, we need to compare the value of A and B. If B is greater than A, okay, so where to get B and A? We get the value of B and A from the denominators of our equation lah. Okay, so if B greater than A, then the shape will be like this. Okay, and as we can see from this shape, the major axis is parallel to y-axis. Okay, these notes you can get it from your lecture notes lah. So tak perlu nak salin pun everything. You can just conteng on your lecture notes. Okay, so tengok kat sini kalau kita punya standard equation, kalau you punya denominator pada y, okay this one denominator pada y kita lebih besar daripada denominator pada x, so kita punya shape ellipse akan ikut y-axis. Okay, so compare denominator. Compare. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, for the shape, okay, compare denominator. If denominator y or b lah is greater than denominator x, which is a, so graf kita akan ikut bentuk y-axis. Okay, dia punya panjang dia tu, dia akan panjang ikut y-axis kan. Kalau kita ada x-axis, y-axis, dia akan panjang ikut y-axis, ataupun kalau bahasa matematik yang sedapnya, major axis parallel to y-axis. Gitu. Okay, kalau denominator y lagi besar. So, sama juga macam parabola kalau ingat. Kalau bentuk kita ikut y, so everything y coordinate kita akan ubah. Ingat lagi tak parabola? So, sama juga for ellipse. Kalau bentuk kita ikut y-axis, okay, then everything y coordinate kita akan change. Untuk cari vertices dan juga foci tu. Change. Okay, nak ubah kat mana nanti kita akan tengok. Okay, so for this one, kita akan buat bentuk ni if A kita greater than B.
Okay, ingat lagi kita punya standard equation x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. Okay, again dia punya center masih lagi hk, sama je macam tadi, sama je. Center tak kisah bentuk apa pun, dia mesti hk. Okay, then kalau tengok dekat sini, major axis kita, okay, parallel to x-axis. So which one is major axis? Major axis adalah axis yang paling panjang lah. So this one is called major axis. Okay, then lepas tu bila kita nak tahu bentuk dia, kan tadi kita cakap kita akan compare denominator. So if a ataupun denominator x is greater, macam tu lah, denominator x greater than b ataupun denominator y, so shape akan ikut x-axis. Okay, sebab x lagi besar kan, so dia ikut x-axis, kita akan change x coordinate pada kita punya working. So apa-apa pun ikut macam tu lah. Yang penting kita tahu dia punya equation, okay, standard equation of an ellipse, tak kisah bentuk mana-mana pun, equation dia sama. Dia bukan macam parabola. Parabola dia ada dua equation kan. Okay, kalau ingat lagi, dia ada x minus h square ataupun satu lagi ada y minus k square. Tapi for this shape, ellipse, dua-dua equation dia sama je. Okay, so let's look at first example. Okay, macam biasalah kita akan tengok example lain dulu. Okay, example 1. Find the center, vertices and foci for an ellipse with equation x minus 1 square over 4 plus y minus 8 square over 9 equals to 1. So, first kali bila kita dapat equation, kita akan list downkan dulu everything yang kita ada. So, kita akan compare, tak cantik tak? Okay, so compare with dia punya standard equation. So, x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals 1. So, compare with this one so that we'll get the value of h, which is 1. Okay. So, terus compare. Then, we'll get k equals to 8. A square equals to 4. That means we have a equals to 2. And we have b square equals to 9. Which gives us b equals to 3. Okay, so semua ni kita dah ada. Okay, lepas tu, saya lupa nak tekankan tadi, equation ellipse, right hand side dia mesti 1 tapi ini tak penting sangat lah. Dia penting nanti waktu kita nak tukar daripada satu equation yang panjang kepada standard equation. Itu penting kejap lagi, nanti kita akan tengok. Okay, so we already have h, k, a and b. So now, we can straight away find the center. So the center, apa-apa bentuk pun kita akan denote sebagai HK. So what is our H? So 1, 8. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak tengok vertices. Okay, untuk vertices, kita akan gunakan satu macam formula dia, tapi apa-apa pun kita akan tengok dulu pada kita punya equation. Okay, kita tengok. Between these two values of denominator, we have 4 dengan 9. Which one is bigger? Which one is greater? 9 is greater kan? Okay, this one lagi besar. Okay, 9 adalah denominator siapa? Denominator y. So, bila kita tengok denominator y, that means shape kita akan ikut y-axis. So, macam mana y-axis? Dia memanjang sini kan? Gitu. Kita bentuk tak cantik. Okay, kita cuba bentuk cantik sikit. Gitu. Cantik kan? Okay. Then, apa-apa pun koordinat nanti, kita akan change. Change pun dah tak betul lah. Change y coordinate. Okay, so saya kat sini bila kita nak cari vertices, kita akan ambil h. H tu kita sama. Kita akan ubah pada y coordinate kita, which is k. So formula dia untuk vertices, formula dia kita akan plus dan juga minus dengan formula kita b.
value B. Ini adalah dia punya formula. Okay, so you need to remember this one lah. Okay, so what is our H? H kita tadi 1. So K kita 8. So plus minus, what is the value of B? B equals to 3. Okay, so that means we have vertices equals to 1. So 8 plus 3, 11. And also 1, 8 minus 3 equals to 5. So we have 2 vertices here. So this is our vertices. Okay, next we need to find foci. So for foci, we have formula H, K. K ingat tadi kan? Kita dah kata denominator Y is bigger than denominator X. So kita akan change pada Y coordinate. So formula dia adalah K plus minus C. So ada tak value C? Tak ada. So how to get C? C dia ada formula dia. C square equals to B square minus A square. Okay. So C square. So what is our B? B square. B square equals to 9. A square equals to 4. So that we have C square equals to 5. Then we need to find C. C equals to set 5. Nanti saya akan terangkan A, B, C ni apa sebenarnya. Okay. So, C kita ada set 5. So, kita nak cari foci kita. Okay, saya highlightkan formula dia. So, H we have 1. K, 8 plus minus set 5. So, the two foci is 1, 8 plus set 5. Tak payah jadikan dia point. Biarkan dia macam tu sahaja. So, 1, 8 minus set 5. Okay. So, sekarang saya akan terangkan this point dalam bentuk graf. Okay. So, jom kita tengok bentuk graf kita. Tadi kita dah cakap shape kita adalah mengikut bentuk ataupun parallel to y-axis. Dia memanjang macam y-axis. Sebab apa? Sebab denominator y is greater than denominator x. So, bila kita lukis, okay. Contohnya, kita lukis. Okay, so this one is our ellipse. Tapi dia macam sengit sikit, tapi it should be okay lah. Center is betul-betul pada center. So, what is our center? 1, 8. So, this is our center. Okay, then we have vertices. Okay, vertices is actually plural for vertex. So, macam parabola, vertex adalah dia punya macam hujung dia kan. So, sini, this is our V. And this is also our V. Okay, this one should be straight in straight line. Tapi sebab saya punya lukis dah tersengit sikit. Okay, so what is our V? 1, 11 and 1, 5. So 1, 5 and 1, 11. Okay, dan sebenarnya B adalah distance from here to here. This is the value of B. B kita apa tadi? Inilah 3 tadi. Okay. So kalau kita kita congak dia pun, betul tak? Beza from 8 to 11. Beza dia adalah 3 kan? So B equals to 3 itulah yang kita dapat tadi. Kita kira. Okay. Lagi sekali saya nak tekankan, vertices yang kita cari ni adalah pada major axis. Pada minor axis selalu kita tak carilah. Okay, so that is B. Sekarang ni kita tandakan foci kita. Foci adalah between center and vertices kita. So, agak-agak lebih kurang dekat sini. Okay. And again, dia bukan tengah-tengah. Dia macam tepi sikit. Dan sebenarnya, value C kita ni C yang ni. Okay, ni center saya tak nak tulis, tak apa. Ini center Jangan confuse dengan ini. Ini center. Dia tak ada kaitan pun dengan C tu. C set 5 ini adalah distance from our center to our foci kita. Okay, so saya tandakan dulu foci. Saya lupa nak tanda. So, what is our foci? Foci kita adalah 1, 8 minus set 5. And this is our F. 1, 8 plus set 5. Okay, so
C adalah distance from center to foci. Okay, so this is our C. Ni pun sama juga. From our center to our foci. So, kalau saya tulis dekat sini, from center to foci. One of the focus lah. Foci is plural for focus. Okay, then B adalah distance from center to vertices. Then, what is the value of A? A pun sebenarnya sama je. Distance from center to vertices. Tapi vertices pada minor axis. So, dekat mana vertices minor axis? This one lah. Kalau kita nak cari, so this one adalah vertices pada minor axis. Tapi, macam saya cakap tadi, selalunya kita tak cari. Okay. So, sekarang kita dah lukis kita punya graf. Macam biasa bila kita lukis graf, we need to letak juga dia punya axis, y axis, x axis. For example 1. So, apa yang kita dah tengok pada example 1 adalah how to find h, k, a, b and also c. So, formula c adalah b square minus a square. Tapi, dia tak semestinya macam ni. Dia formula c square ni adalah major minus minor. So, nanti kes lain kita akan ambil a square minus b square. Yang penting kita ambil besar tolak kecil lah. Okay. Dan dari situ kita ada formula center, formula vertices and formula foci. Dan kita dah tengok how to sketch the graph. Okay, so sekarang kita tengok pada example 2. Find the center, vertices and foci for an ellipse with equation x squared over 25 plus y plus 6 square over 10 equals to 1. Okay, so again, for this question, we need to find h, k, a, and b, and also c. First kali, we need to compare with standard equation with standard equation. So, I think by now you should remember the standard equation lah for ellipse. So, x square is the question. X minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. So, bila kita compare, we'll get h equals to 0. Okay, because this one we can rewrite it as x minus 0 square. So, h equals to 0 lah. Okay, then we have k equals to negative 6. Why negative 6? Because here we have negative k, here we have positive 6, so k equals to negative 6. Then we have a square equals to 25, therefore a equals to 5. B square equals to 10, so b equals to 10. So leave it as exact value, tak perlu tekan jadi decimal point pun. Okay. So let's find our center. Center will always be HK. Okay, so what is our H? H is 0. K equals to negative 6. So, dah siap. Okay, sekarang ni kita akan cari dia punya vertices. Okay, sebelum kita cari vertices, kita kena tengok dulu. Kita nak ubah y-axis ataupun x-axis. So, kita fokus kepada kita punya denominator. So, we have 25 and 10 as denominator. So, which one is bigger? 25 is bigger. So, 25 adalah denominator x or y. 25 adalah denominator x. So, that means kita punya shape, okay, shape akan ikut x-axis. So, x-axis macam mana? Bentuk horizontal kan? Itu adalah kita punya shape lah. Dia akan jadi panjang ikut x-axis. Lepas tu, untuk cari vertices dan juga foci, kita akan change x-axis. So, every operation pada x lah. X-axis. X coordinate. Sorry. X coordinate. Okay. So, okay, kalau tadi kita ubah pada, saya fokus balik tadi. Kalau tadi kita ubah pada y, dia akan jadi k plus minus b kan.
Tapi kalau kita ubah pada X, dia akan jadi H plus minus A K. Sebab apa kita ambil A? Sebab A pada X. Takkan tiba-tiba kita nak ambil orang lain pula B kan? So, ambil pada A lah. Okay. So, what is our H? 0 plus minus, what is our A? 5. Okay, then K, just tulis sahaja. So, from here we'll get vertices 0 pula. So, 5, negative 6, and also negative 5, negative 6. That is our vertices. Okay, next, we are going to find foci. So, macam tadi juga, kita akan ubah pada x-axis. Untuk foci, formula dia sama. Dia akan plus minus C. Tapi nak plus minus C dekat mana? Dekat H. So, H plus minus C, K. So, what is our H? 0 plus minus. Okay, we don't have C. So, how to find C? Formula C yang ini adalah A square minus B square. Okay, so jangan confuse. Kalau tadi, kita ambil formula dia, C square equals to B square minus A square. So, for this one, formula dia adalah A square minus B square. Kita tengok siapa yang panjang, siapa yang lebih besar. Okay, sebab square kan tak boleh negatif kan, dia akan always positive. So, that's why kita ambil yang besar tolak yang kecil. Okay, so from here we get C square equals to 25 minus 10. Therefore, we get C equals to 15. Okay, boleh kecilkan ke? Tak boleh. Okay, so biarkan je lah macam tu. Okay, so sekarang kita akan sambung balik untuk cari foci. H plus minus C. So, plus minus 15 lah. What is our K? Negative 6. So, therefore, foci is set 15 negative 6 and also negative set 15 negative 6. Okay, so now we already have center, vertices, this one, and foci kita, this one. So now we can sketch our ellipse. Kita dah tahu tadi bentuk dia adalah ikut x-axis. Dia parallel to x-axis. So kita cuba lukis. Okay, semoga kita lukis ni tak sengit dah macam tadi. Okay, now let's mark our center. So this one is our center. Center, pusat. So pusat mesti tengah-tengah kan. So macam kita lah. Okay, pusat. So C center. Not C. Center is 0, negative 6. And what is our vertices? Ingat vertices adalah yang hujung kiri dan kanan. Ataupun macam tadi atas dan bawah. Vertices adalah yang paling hujung. So, this is our V. This is our V. Negative 5, negative 6. And this one, another one, V, 5, negative 6. Okay, then, what is our foci? Our foci is somewhere here. Dia tak semestinya di center. Our foci can be here, also here. Bergantung kepada our C lah. So, for example, this one lah. F. So, negative 15. Negative 15. Negative 6. So, saya tandakan dekat sini. F will be set 15. Negative 6. Okay. Lepas tu, notice here. Semua X coordinate. Semua Y coordinate dia sama. Negative 6. Okay. That means saya guna warna lain lah. Our major axis. Okay, ni major axis Major axis. Equation dia adalah Y equals to negative 6. Kalau tadi, major axis dia adalah, okay, kita tengok mana value yang sama. 1 kan?
Okay, so major axis. Ini kita tak tanda tadi. Okay, so this one major axis tadi. Serabut tadi. Okay. So major axis at x equals to 1. Okay, ni yang tadi. Okay, sekarang kita tengok balik yang tadi, yang example kedua tadi. So, kita dah ada semuanya. Kita dah ada major axis. So, we don't need to find vertices pada minor. Tapi kalau rasa nak cari, boleh je, tak ada masalah. So, macam mana nak cari? Okay. So, vertices. Ini saya tulis kat tepi lah. Tapi tak penting pun. Vertices minor. Dia akan jadi H K plus minus B. So, 0, negative 6 plus minus B. So, B adalah set 10. So, 0, negative 6 plus set 10. And also 0, negative 6 minus set 10. So, bolehlah kalau nak tanda. So, vertices minor, negative 6, negative set 10. And vertices minor another one, 0, negative 6 plus set 10. Okay, and again, tak perlu pun tulis vertices pada minor. Yang penting vertices pada major. Okay, so sekarang dah siap dah kita punya ellipse. Kita dah boleh lukis dia punya apa tu? Axis. X axis, Y axis. So, saya rasa I will use another colour lah, warna hitam. At x equals to 0. Okay, so mungkin dekat sini dia punya axis 0 ni dah tertinggal dah ni. Sini sekejap. Saya salah tulis yang ni. It should be, okay, vertices ni adalah 0, negative 6 minus 10. Betul. Okay, so sekarang saya sedang lukis x axis, y axis. Jadi this one x axis. Okay, so dia should be dekat bawah lah sebab y axis kita negatif. Okay, kalau kita negative 6 plus 10 ni, nanti korang tengoklah nilai dia berapa. Okay, so that's all for example 2. Now we are going to look at tutorial starting from question number 5.